Hello, welcome to AL School. This is the Physics Form 2. Today we're going to start the first lesson for the sixth topic among our topic of Physics Form 2, which is called motion in straight line. Tumeshasoma topic ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Leo tunaenda kuanza topic ya sita. And we'll start with the first subtopic, which is called distance and displacement. Lakini kabla hatujaenda kwenye subtopic ya kwanza, tutaangalia kwanza meaning of the heading ya topic. Baada ya hapo ndo tutaenda moja kwa moja kwenye subtopic ya kwanza. I expect that by the end of this topic you should have developed the ability in dealing with motion in a straight line. That is competence. That you should be competent in a motion in a straight line. But also I expect that by the end of this topic you should understand motion in a straight line. That is general objective. Also I expect that by the end of this lesson, today's lesson, should be able to do the following. First of all, to distinguish between distance and displacement, but also to state the SIONs of distance and displacement. That is a specific objective. It is the objective which is concerned with today's lesson. That by the end of this lesson uwe unaweza kutofautisha kati ya distance na displacement, lakini pia ujue SIONs of distance and displacement. Now let us come to the introduction, ambapo katika introduction kama ambapo nimekwisha kusema tunaenda kuangalia meaning ya heading ya topic. As you see here, topic kama ambavyo nimekwisha kusema inaitwa motion in straight line. So inabidi tujue kwanza maana ya heading hapo. After that is where now we can start with the first subtopic. So let us start with the word motion. What is motion? What do you think the word motion mean? Try to think yourself. Ushawahi kusikia mtu anatamka neno motion? Unadhani alikuwa na maana gani? Au jaribu kufikiria hilo neno motion, je, alikuwa anatamka katika mazingira gani? Na je, alikuwa na maana gani? Try to think yourself. What do you think the word motion mean? By definition, we say that motion is the process of continual changing position of an object from one place to another. To mean that when the position of an object is being changed continuously, we say that that object is in motion. Hiyo position ya kitu inapokuwa inabadilika, tunasema hicho kitu kipo katika motion. Lisa, labda kitu kilikuwa at this point, alafu kikiwa kina move in this direction, ina maana position yake inakuwa inabadilika. Kwa hiyo tunasema hicho kitu maana yake kinakuwa in motion. That is, mfano mzuri, a moving car along a road. When a car is moving along a road, its position is continuously being changed. Kutokana kwamba sasa position ile gari inakuwa inabadilika, tunasema kwamba ile gari ipo katika motion. That is, kwa hiyo ndio maana halisi ya motion, kwamba pale position ya kitu inapokuwa inabadilika continuously, tunasema hicho kitu kinakuwa katika motion. Now let us see the types of motion. We have two types of motion, and these types of motion result from the path taken by an object. If the path taken by an object is a circular path,
circular path is the path like this one, kwa maana kwamba pale ambapo kitu kinapokuwa kimepita is what we call the path. Sasa kama path ambayo through which an object path is a circular path, tusema hicho kitu kimeundergo circular motion. But if the path taken by an object is a straight line path, yani kitu kimemove katika mstari ambao umenyoka, tunasema kwamba hicho kitu the path taken by that object is a straight line path. So if the path taken by an object is a straight line path, so that object have undergo a linear motion. Kwa hiyo these types of motion zinatokana na aina ya path taken by an object. Example of a circular path is an electron. Electron inakuwa ina move around the nucleus. The path taken by an electron is a circular path. Kwa tunasema electron ile inakuwa ina undergo circular motion. Lakini pia dunia inapokuwa inajizungusha kwenye muhimili wake, at the same time inakuwa inazunguka dunia. Na kwa sababu the path taken by the earth inapokuwa inazunguka dunia, inapokuwa inazunguka jua, inakuwa ni circular path. Tunasema kwamba ile earth imeundergo circular motion. Lakini pia gari inapokuwa ina move, inapofika kwenye kona, inakata kona like this one. Sasa unaweza kuona the path taken by that car is a circular path. Kwa hiyo tunasema kwamba pale gari inakuwa ina undergo circular motion. Also tunaweza tukaona hapa examples of linear motion. Pale when a fruit is falling from a tree, kutokana na gravitational force, kwa maana ile nguvu ya uvutano wa dunia, ile tunda linapokuwa follow linakuwa linavutwa na ile gravitational force. Kwa hiyo automatically lazima ita move in a straight line path. Kwa hiyo kulingana na kwamba ile tunda linakuwa lina fall in a straight line path, tunasema the motion taken by that the motion of that fluid is a linear motion. Lakini pia when a stone is thrown vertically upward, kutokana na path taken by that stone being a straight line path, so that stone undergo linear motion. Lakini pia when a bus is moving along a straight road, tunategemea kwamba basi itapokuwa na move katika straight road, automatically lazima the path that will be taken by that bus will be a straight line path. Kwa hiyo ina maana ile basi tunasema inakuwa ina undergo linear motion. Kwa hiyo unaweza kuona sasa, baada ya kujua maana ya motion, lakini pia na type of motion, unaweza kuona sasa hii motion in straight line maana yake moja kwa moja ni linear motion. Tunazungumzia motion ya kitu katika mstari ambayo umenyoka, that is linear motion. Na linear motion kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba the process by which the position of an object is being changed in a straight line path, that is a linear motion. Kwa hiyo the heading maana yake inaenda moja kwa moja kwenye linear motion. Kwa hiyo topic inahusiana na linear motion. That is, after things, so now let us come to the first subtopic, which is called distance and displacement. Kama ambavyo nimekwisha kusema, this is the first subtopic, na tutaanza na distance. We have to know the meaning of distance. What is distance? What do you think the word distance mean? Try to think yourself. Labda ulisha kusikia mtu anasema kwamba distance kutoka nyumba ile mpaka ile pale ni distance kadhaa. Unadhani alikuwa anamaanisha nini? Try to think yourself. And what do you think the word distance mean? By definition, we say that distance is the total length of the path traveled from one position to another. Is the total length of the path traveled from one position
to another. Tunazungumzia path, tunazungumzia pale ambapo kitu kinapokuwa kimepita. Yaani kwa mfano kitu kimeanzia hapa kimeenda mpaka hapa. Kwa hiyo tunasema kwamba kutoka hapa mpaka hapa maana yake the path taken by that object. Kwa hiyo tukipima urefu wa hii path taken by this object is what we call the distance. Mfano mzuri tunaweza tukatumia mfano huu hapa. Kwa mfano gari imeanza at point A, ikamove from point A ikapita hapa. Ina maana hapa pote ambapo gari liko na kanyaga tile tunaita ni path taken by that car. Kwa tutakapokuwa tumepima urefu of this path taken by the car, urefu of this path taken by the car, manake ule urefu ndio tunaoita nini? Distance. Kwa hiyo total length tutakayoipata of this path, manake hapo pote ambapo gari imekanyaga tile tunasema ni path taken by that car. So the total length of this path of that car is what we call the distance moved by a car. That is but also tunaweza tukasema distance is the length covered by a body in motion, kwamba ule urefu wote ambao gari inakuwa imetembea inapokuwa katika motion is what we call the distance. Kwa hiyo ni kupima tu urefu kuanzia pale gari lilipoanzia kwenda pale ambapo ilikuwa inapita mpaka pale ilipokuishia. That is what we call the distance. Now after things, so now let us come to displacement. Displacement is the length traveled by the object from its initial position to its final position in straight line. Kwamba ni ule urefu ambao kitu kinakuwa kimesafiri kutoka pale kilipoanzia mpaka pale kilipoishia, is what we call the displacement. Tunaweza tukatumia pia mchoro kuona displacement ni nini. Displacement yenyewe tunaangalia pale ambapo kitu kimeanzia na pale ambapo kilipo muda huo. Sasa gari imeanzia at point A, ikamove through this path, ikaenda mpaka point B. Ili tupate displacement moved by the car, hatu consider path taken by the car. Instead tunaangalia kwamba gari imeanzia wapi na muda huo iko wapi, then tunapima urefu kutoka pale gari ilipoanzia mpaka pale ilipo in straight line, is what we call displacement. Lakini pia tunasema displacement can be defined as the length covered by a moving body in a specific direction. In other words, tunasema kwamba displacement yenyewe ina direction. Kwa hiyo unapokuwa umepima maybe from point A to point B, tunapotaja displacement hapa maana yake lazima tuonyeshe na direction from the starting point to the point where kitu kinapokuwa kwa muda huo. Sasa kwamba direction from initial point mpaka pale ambapo kipo hicho kitu muda huo ni direction gani, kwamba hicho kitu kipo upande gani kutoka kwenye starting point of that object. That is, kwa mfano hapa unaona kwamba gari imemove, imeanzia this point, imeenda mpaka hapo. The direction of this object from point A itakuwa south east, kwa sababu huku
ni mashariki, huku ni north, huku ni west, huku ni north. Sasa kwa sababu mstari umelala like this one, tunasema the displacement, kwamba direction ya object kutoka pale kilipoanzia is the northeast. Kwa kama tumepata labda 2 meter, tunasema 2 meter toward south east. Kwa hiyo displacement inakuwa na direction. That is the difference pia ambayo inatofautisha distance na displacement. Tofauti ya kwanza unaweza kwamba kitu kimemove from point A kikaenda mpaka point B. Distance tutapima the length of the path taken by that object, lakini displacement tutapima kutoka pale kilipoanzia mpaka pale kilipo in straight line. Lakini pia displacement yenyewe tuna consider direction ya kile kitu pale kilipo muda huo kutoka pale kilipoanzia. Unaweza kuona. Kwa hiyo kitu kinakwenda kikamove like this one, alafu mwisho wa siku kama kitarudi at point A, ina maana tukisema tupime displacement, maana yake tunapima pale kilipoanzia na pale kilipo muda huo. Kwa hiyo kama kitarudi at point A, maana yake displacement moved by the car itakuwa 0, kwa sababu tutapima from pale kilipoanzia initial position na final position. Initial position ni A, final position ni A, kwa hiyo displacement itakuwa 0. Lakini distance itakuwa tena imeongezeka zaidi, kwa sababu tutapima the length of path taken by that object. That is after thing. So now let's come here to the SI units of distance and displacement. Kwanza kabisa you have to know the meaning of SI units. Na usema units hizi ni alama at the symbol or sign that is assigned to a number to describe the measurement, the kind of measurement made. Kwa hiyo ni alama ambazo zinaandikwa baada ya namba kuonyesha kwamba kitu kilichopimwa ni nini. Je, ni umbali au ni uzito au ni muda? Hiyo ndiyo maana ya unit. Na kusema S ni kifupi cha neno system, I international. Kwa hiyo SI maana yake ni international system of units. Na tafsiri yake naposema SI unit ni ile unit ambayo ilipitishwa kutumika duniani kote. The unit adopted for international use. Kwa hiyo kila kitu kina SI unit yake. Unit inawezekawa za unit, kwa mfano distance au displacement zina units zaidi ya nyingi sana, lakini kuna ile unit ambayo ilipitishwa kutumika katika kupima distance na displacement duniani kote. Sasa ile unit ambayo ilipitishwa kutumika duniani kote is what we call SI unit. That is the basic unit of distance and displacement. Kwa hiyo unasema SI unit na unit ni vitu viwili tofauti. SI unit ni unit ambayo ili adopted, kwamba ilipitishwa kutumika katika mataifa yote, ndo SI unit. Lakini unit ni alama yoyote ambayo inaonyesha kwamba kitu kilichopimwa ni distance au displacement. Sasa tuzungumzie SI units of distance and displacement. Distance and displacement have the same SI unit which is meter. Kwa hiyo mita ndiyo kipimo ambacho ndio unit alama ambayo
inatambulika duniani kote is the SI unit of distance and displacement. Kwa hiyo SI, the basic unit of distance and displacement is meter. Japokuwa kwamba distance au displacement zinaweza zikabi measured in kilometer, centimeter, millimeter, mile. Zote ni units ambazo zina describe distance au displacement, lakini ile basic unit ambayo inatambulika duniani kote, the basic unit for distance and displacement is meter. That is. Lakini pia unapokuwa umepima labda distance kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine, sawa, kwa kutumia kipimo ambacho kimebile labeled in kilometer, ili sasa iweze kueleweka duniani kote katika mataifa yote, you have to change zile measurement ambazo umechukua in kilometer kwenda katika mita, au labda in centimeter, in millimeter, au in mile kwenda katika mita. Na hapa kuna relation ambazo unaweza kutumia. 1000 meter is equal to 1 kilometer, 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 meter is equal to 1000 millimeter, 1610 meter is equal to 1 meter. Kwa hiyo hizi relation ambazo zinaweza zinatumika kukonvert measurement, labda unapokuwa umefanya measurement kwa kutumia hizi unit zingine kwenda kwenye SI unit for distance and displacement. After think so, nashukuru sana kwa sababu tulikuwa pamoja tangu tulipoanza up to the end. Kama unahitaji lectures zingine ambazo zinahusiana na somo la physics, chemistry, basic mathematics kwa upande wa O-level na advanced, unaweza kunitafuta kupitia email yangu, lakini pia namba yangu ya simu. Lakini pia usikose next lesson ambapo tutakuwa tunaangalia differences between distance and displacement in various terms. Hapa difference about tumeona in terms of meaning. Tutaangalia sasa difference kati ya distance na displacement in terms of value, in terms of path, in terms of in terms of symbol by which distance and displacement are denoted na kadhalika. Kwa hiyo don't miss the next lesson. Thank you for listening. We shall meet later on. Thanks.